those of you who don't know, my name is Mahadyuti Das. I joined ISKCON almost exactly 39 years ago. Just after the Govardhan Puja festival. Now the past 3 years I've been traveling in Europe preaching. Do you all know how to chant Jai Radha Madhava? Yeah? Please. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya
Vishnupat Paramahansa Parvajagacharya Stotra Satyashishi Madhasavangre Sesi Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai. ISKCON DVD founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Pemsiko Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sri Dvaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Zürich Ki Jai. ISKCON Zürich Tamil Congregation Ki Jai. ISKCON Switzerland Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Srila Prabhupada Marathon Ki Jai. Samaveda Bhaktavinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Vadaya Krishna Vastaya Bhagale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityananda. Namaste Saraswati Devi Gordon Pacharya Rishi Shasuni. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. அறியாமையின் இருளில் நான் பிறந்திருந்தேன். ஞான ஒளியால் எனது ஆன்மீக குரு என் கண்களை திறந்தார். அவருக்கு என் வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். Vanchakalpa Turubhyascha Kripa Sindhu Belacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. இலையிழந்த ஆத்மாக்களிடம் தயை நிறைந்தவர்களும் கல்ப மரங்களைப் போன்றவர்களும் எல்லோரின் விருப்பங்களையும் பூர்த்தி செய்பவர்களுமான பிரபுவின் வைஷ்ணவ பக்தர்கள் எல்லோருக்கும் எனது வணக்கங்கள். Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I've been asked to speak on Bhagavad Gita as it is. நான் வந்து பகவத்கீதை உண்மையிலிருந்து பேச கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். Chapter 7. ஏழாவது அத்தியாயம். Entitled Knowledge of the Absolute. பூரணத்தின் ஞானம். Text number 5. பதம் 5, பக்கம் 393. Let's see. Aparayam itastvanyam patritin vidime param jiva bhutan mahabhavo yajetan dayate jagat. Translation by Srila Prabhupada. மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீல பிரபுவால் அருளப்பட்டது. Besides these, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind, which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இந்த கீழ்நிலை இயற்கைக்கு புறமே ஜட இயற்கையுடன் போராடிக்கொண்டு இவ் அண்டத்தை தாங்கும் எனது உயர் சக்தியான எல்லா உயிரினங்களும் இருக்கின்றன. Purport by Srila Prabhupada. Here it is clearly mentioned that living entities belong to the superior nature or energy of the Supreme Lord. No, just sentence by sentence.
பொருளுரை வழங்கியவர் தெய்வத்திரு ஆனாசான பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. பரம புருஷனின் உயர் இயற்கை அல்லது சக்தியைச் சேர்ந்தவையே ஜீவாத்மாக்கள் என்று இங்கே தெளிவாக விளக்கப்படுகின்றது. The inferior energy is matter manifested in different elements, namely earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. கீழ்நிலை சக்தி என்பது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, வான், மனம், அறிவு, பொய்த்தன்னுணர்வு என்னும் பல்வேறு மூலகங்களின் தோன்றும் ஜடம். Both forms of material nature, namely gross, earth, etc., and subtle, mind, etc., are products of the inferior energy. பல்வேறு மூலகங்களில் தூலம், அதாவது நிலம் முதலானவை, சூக்குமம், மனம் முதலானவை எனும் ஜட இயற்கையின் இரு உருவங்களுமே கீழ்நிலை சக்தியின் உற்பத்தி பொருட்களே. The living entities who are exploiting these inferior energies for different purposes are the superior energy of the Supreme Lord, and it is due to this energy that the entire material world functions. பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக இந்த கீழ்நிலை சக்திகளை உபயோகிக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் பரமபுருஷனின் உயர் சக்தி, இந்த உயர் சக்தியாலேயே இந்த ஜட உலகம் முழுவதும் இயங்குகிறது. The cosmic manifestation has no power to act unless it is moved by the superior energy, the living entity. உயர் சக்தியான ஜீவாத்மாவால் இயக்கப்படாவிட்டால் பிரபஞ்ச தோட்டம் இயங்கும் சக்தி ஏதுமற்றதாகும். Energies are always controlled by the energetic, and therefore the living entities are always controlled by the Lord. They have no independent existence. எனவே ஜீவாத்மாக்கள் எப்போதும் இறைவனால் ஆளப்படுபவை. சக்திகள் எப்போதுமே சக்திமானால் ஆளப்படுபவை. எனவே ஜீவாத்மாக்கள் எப்போதுமே இறைவனால் ஆளப்படுபவை. அவர்களுக்கு சுதந்திர இருப்பு கிடையாது. They are never equally powerful as unintelligent men think. அறிவினர்கள் எண்ணுவது போல் இறைவனும் ஜீவாத்மாக்களும் சமசக்திமான்கள் அல்ல. The distinction between the living entities and the Lord is described in Srimad Bhagavatam 10:87-30 as follows. ஜீவாத்மாக்களுக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் 10:87-30 பின்வருமாறு விவரிக்கப்படுகின்றது. Aparamita dhuvas tano prito yadi sarvagatas tarhi nashashateti niyamo dhruvanettarata ajanichayan mayanta avamuchya niyantri bhavet samam anujanatan yad amatan mata dushtataya. Quote, O Supreme Eternal, if the embodied living entities were eternal and all-pervading like you, then they would not be under your control. But if the living entities are accepted as minute energies of your Lordship, then they are at once subject to your supreme control. Therefore, real liberation entails surrender by the living entities to your control, and that surrender will make them happy. In that constitutional position only can they be controllers. Therefore, men with limited knowledge who advocate the monistic theory that God and the living entities are equal in all respects are actually guided by a faulty and polluted opinion. Unquote. பரம நித்தியமானவரே, உடலடைந்த ஜீவாத்மாக்கள் உம்மை போல நித்தியராய் எங்கும் நிறைபவராயிருப்பின் அவர்கள் உமது ஆளுகைக்கு கீழ்ப்பட்டவராக இருக்க மாட்டார்கள். ஆனால் உமது ஆட்சியின் நுண் சக்திகளாக ஏற்கப்பட்டால் உடனே உமது உன்னத ஆட்சிக்கு அவர்கள் உட்பட்டவர்கள் ஆகின்றனர். எனவே உமது ஆட்சிக்கு ஜீவாத்மாக்கள் சரணடைவதென்பதே உண்மை முக்தியா. அந்த சரணாகதியே அவர்களை மாழ்விக்கும். அந்த ஆதார நிலையில் மட்டுமே அவர்கள் அதிகாரிகளாக இருக்க முடியும். எனவே இறைவனும் ஜீவாத்மாக்களும் எல்லா விதங்களிலும் சமமானவரே. எனினும் ஒருமை கொள்கைகளை பரப்பும் சிற்றறிவுடையோர் உண்மையில் தம்மையும் பிறரையும் தவறான வழிபடுத்துபவரே ஆவர். The Supreme Lord Krishna is the only controller, and all living entities are controlled by him. பரமபுருஷனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆளுநர். எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவரால் ஆளப்படுபவர்களே. These living entities are his superior energy, because the quality of their existence is one and the same with the Supreme, but they are never equal to the Lord in quantity of power.
இந்த ஜீவாத்மாக்களின் தன்மைகள் இறைவனுடைய தன்மைகளை ஒத்தவையாதலின் அவர்கள் அவரது உயர் சக்திகள். ஆனால் சக்தியின் பரிமாணத்தில் இவர்கள் இறைவனுக்கு என்றுமே சமமானவர்கள் அல்ல. While exploiting the gross and subtle inferior energy, matter, the superior energy, the living entity, forgets his real spiritual mind and intelligence. தூள சூக்கும கீழ்நிலை சக்தியை, அதாவது ஜடம், துய்க்கையில் உயர்நிலை சக்தி ஜீவாத்மா தனது ஆன்மீக மனம், அறிவு இவற்றை மறந்து விடுகிறது. This forgetfulness is due to the influence of matter upon the living entity. ஜீவாத்மாவின் மீது ஜடத்தின் ஆதிக்கமே இம்மறதிக்கு காரணம். But when the living entity becomes free from the influence of the illusory material energy, he attains the stage called mukti or liberation. ஆனால் ஜீவாத்மா மயக்க ஜட சக்தியின் ஆதிக்கத்தினின்று விடுபட்டவுடன் முக்தி அல்லது விடுதலை நிலையை அடைகிறது. The false ego, under the influence of material illusion, thinks, quote, I am matter and material acquisitions are mine, unquote. ஆனால் ஜீவாத்மா மயக்க சக்தியினின்று ஆதிக்கத்தினின்றும் விடுபட்டவுடன் முக்தி அல்லது விடுதலை நிலையை அடைகிறது. ஜட மயக்கத்தின் ஆதிக்கத்தின் பொய்த்தன்னுணர்வு நான் ஜடம், ஜட சேகரிப்புகள் எனது என எண்ணுகிறது. His actual position is realized when he is liberated from all material ideas, including the conception of his becoming one in all respects with God. எல்லா ஜட எண்ணங்களினின்றும் இறைவனுடைய எல்லா விதங்களிலும் ஒன்றாக ஆய்விடும் எண்ணமுட்பட விடுபட்ட பிறகு அவனது உண்மை நிலை உணரப்படுகிறது. Therefore, one may conclude that the Gita confirms the living entity to be only one of the multi-energies of Krishna. And when this energy is freed from material contamination, it becomes fully Krishna conscious or liberated. எனவே கீதை ஜீவாத்மாவை கிருஷ்ணரின் பற்பல சக்திகளில் ஒன்றாக உறுதி செய்கிறது என ஒருவன் முடிவு கொள்ளலாம். இந்த சக்தி பௌதிக களங்கங்களிலிருந்தும் தூய்மைப்பட்டவுடன் அது பூரண கிருஷ்ண உணர்வை அல்லது விடுதலையை அடைகிறது. Verse again, Atparayam mitaspanyan patvitin vidime param jiva bhutan mahabaho jayetandayate jagat. Besides these, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. பலம்பொருந்திய புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, இந்த கீழ்நிலை இயற்கைக்கு புறமே ஜட இயற்கையுடன் போராடிக்கொண்டு இவ் அண்டத்தை தாங்கும் எனது உயர் சக்தியான எல்லா உயிரினங்களும் இருக்கின்றன. Okay, so this is describing what is the status, you could say, of the living entities. அதாவது இந்த ஜீவாத்மாவினுடைய என்ன நிலைமை என்றதை இது குறிக்கிறது. What are all of us living beings really? நாங்கள் எல்லாரும் என்ன உண்மையின் நிலை எங்களுடைய? So who knows? உங்களுக்கு தெரியுமா எங்களுடைய உண்மை நிலை? Nobody knows? ஒருத்தருக்கும் தெரியாதா? You don't know what we are? உங்களுக்கு தெரியுமா நாங்கள் யார் என்று? We're in real trouble if we don't know what we are. We know that we are eternal soul of Krishna. Huh? When we are eternal energy of Krishna. Okay. நாங்கள் நித்தியமான கிருஷ்ணருடைய நித்தியமான உறவினர். Yeah. And that goes for all living entities. அது எல்லாருக்குமே அது போகுது. Not just human beings. அது தனியே மனிதருக்காக இல்ல. Like sometimes people talk about the human soul. சில நேரங்கள்ல மனிதர்களுடைய ஆன்மாவை பற்றி பேசப்படுது. There's no such thing as a human soul. அது ஆன்மீக மனிதருடைய மனித வாழ்க்கையில் உள்ள ஆன்மாவை பற்றியது. Because human is something that just applies to the body, the physical body. அதாவது மனித உடல்ல உள்ளது ஒரு பௌதிக உடம்புகளை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு விஷயம். Some souls have human bodies. சில ஆத்மாக்கள் மனித உடம்புகளை பெற்றுள்ளது. Some souls have plant bodies. சிலதுகள் மரங்களை பற்றிய ஒரு உடம்பை உடையது. Some souls have animal bodies.
சிலர்கள் வந்து மிருகங்களுடைய உடம்பை பொறுத்தது. But all these souls, in one sense, are equal in the sense that they're all spiritual and all eternal. அதாவது வந்து எல்லா ஆன்மாக்களுமே ஒரு வகையில வந்து அவர்கள் ஆன்மீகமானவை. They're all eternal servants of Krishna. அவர்கள் எல்லோருமே நித்தியமான சேவர்களே கிருஷ்ணனுடைய. But temporarily, one soul is dressed as a plant. அதாவது தற்காலிகமாக ஒரு ஆன்மா வந்து ஒரு மரமாக இருக்கிறது. One soul is dressed as an animal. ஒரு ஆன்மா வந்து மிருகமாக இருக்கிறது. And one soul is dressed as a human being. ஒரு ஒன்று வந்து மனிதனாக இருக்கிறது. It's just a dress. அது வந்து புல்லாக ஆடை. இவைகள் எல்லாம் ஒரு உடம்பு. And even among the human beings there are different dresses. மனிதர்கள்ல கூட வித்தியாசமான ஆடைகள் இருக்கின்றன. Or you could say costumes. அதை சொல்லலாம் நாங்கள் உடைதான். Like there's a male costume and a female costume. அதாவது ஆண் உடை பெண் உடை என்று சொல்லலாம். And there's a Tamil costume and an American costume. அல்லாட்டி தமிழ் உடம்பு அல்லாட்டி அமெரிக்க உடை. Actually these are disguises. இவைகள் வந்து ஒரு வகை வேறுபாடுகள் வித்தியாசத்தை காட்டுகிறது. It's like when somebody dresses up and pretends to be a king, let's say. சிலவர் வந்து நல்ல அரசன் மாதிரி நல்லா உடுத்திருந்தா ஒரு அரசன் மாதிரி தருவார். Maybe he's acting in the theater. அவர் வந்து நாடகத்தில் நடிக்கக்கூடும். So he dresses up like a king. அவர் அரசன் மாதிரி தோன்றுவார். But his son is in the audience and he knows that his father is not the king. அங்கே உள்ளவர்கள் சில நேரம் அந்த பார்க்குறவர்களா இல்லாட்டி பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் இவர் வந்து உண்மையில அரசன் இல்லை என்று. He's just playing a role. He's just playing a part. அவர் வந்து அந்த பாத்திரத்தை ஏற்று நடிக்கிறார். But while he's the king, while he's playing that part, he has to identify with being a king. அவர் அந்த பாத்திரத்தை ஏற்று நடக்கும் பொழுது அவர் வந்து அந்த அரசனாகவே தோன்றுகிறார். He has to really act like a king to convince the audience. அவர் வந்து அந்த அரசனாகவே தோன்றி அதை அந்த அதாகவே மாறி நடிக்கிறார். But it's just a disguise. இது வந்து ஒரு என்ன உண்மை இல்லை. And at the end of the theater performance, he takes off his king costume and he goes home. இந்த நாடகம் முடிந்த பிறகு அவர் எல்லா உடுப்பையும் கழட்டி வச்சுட்டு வீட்டை போக வேண்டியவர். So we are disguised, all of us. நாங்களும் அதே நிலைமை. But the thing is that our problem is we identify with these roles. நாங்கள் வந்து அந்த பாத்திரத்தை நாங்கள் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வோம். We become attached to these roles. நாங்கள் வந்து அந்த பாத்திரத்தில் மிகவும் பற்றை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Like when the king, for instance, even if when the theater is over, if he still thinks he's the king, then he's in trouble. அவர் வந்து அந்த அரசனுடைய பாத்திரத்தை விட்டு போன பிறகு வேறு பிரச்சனையில மாட்டிக்கொள்ளலாம். இல்ல அவர் அதே மாதிரி நினைத்தால் அது பிரச்சனை உருவாகும். அது அவருடைய நிலைமை வந்து வேறு மாதிரியாக மாறும். He goes off the stage and into the street with his cape and his crown. I'm the king. அவர் வந்து ரோட்ல வந்து அப்படி அரசன் மாதிரி போக முடியாது. And his family tries to talk to him. I'm the king. You have to do whatever I say. வீட்ல போய் தான் அரசன் நீ நான் சொல்றதை செய்யணும் என்று சொன்னால் then of course everybody thinks he's crazy. அவர் எல்லாரும் நினைப்பாங்க இவர் ஒரு விசரன். So we're like that. We're crazy. உண்மையில வந்து விசரன். நாங்களும் அதே மாதிரி தான் இருக்கோம். அதே மாதிரி. Because we identify so much with these disguises. நாங்கள் வந்து அதே அடையாளப்படுத்திக் கொள்றோம் அதே மாதிரி. So we think that's me. நானும் அதே நான் தான் என்று நினைத்துக் கொள்கிறேன். You look in the mirror and you think there I am. நான் கண்ணாடியை பார்க்கும் பொழுது அது நான் தான் என்று தெரிகிறது. Like people sometimes will ask you, how old are you? சில நேரங்கள்ல மக்கள் உங்களுக்கு கேட்பார்கள் உங்களுக்கு எத்தனை வயசு என்று. What do you tell them? நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? Too old to say. Too old to say. Too old to say. Very old. No, you have to translate. நாங்கள் வந்து மிகவும் பழமையானவர்கள் என்று சொல்லுவோம். Yes, if we are really honest, when people ask how old I am, then I'll say I'm eternal. How old are you? என்ன வந்து மக்கள் வந்து கேட்டால் எத்தனை வயசு என்று நான் வந்து நித்தியமானவர்கள். நான் நித்தியமானவன். ஆனால் உங்களுக்கு எத்தனை வயசு என்று. Actually, everybody is eternal.
நாங்கள் உண்மையில வந்து எல்லோருமே நித்தியமானவர்கள். So what they mean is, how old is this particular physical body you have? அதாவது உண்மையில இது வந்து இந்த உடம்பு வந்து எத்தனை வருஷம் நீங்கள் இந்த உடம்பை வச்சிருக்கிறீர்கள்ன்றதான் உண்மையான கேள்வி. Or people ask all the time. You meet a friend in the street and they say, "Oh, how are you?" நீங்கள் போகும்பொழுது வரும்பொழுது மக்கள் சின்ன கேட்பார்கள், உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி, உங்களுக்கு சுகம் எப்படி, உங்களோட சுகம் எப்படி கேட்பார்கள். Do they really want to know how you are? உண்மையில அவர்கள் கேட்கிறார்கள், உண்மையில நீங்கள் எப்படி என்று கேட்கிறார்களா? Because you're the soul. என்னடா நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்மீகம், ஆத்மா. Usually what they want to know is how your body is. அவர்கள் உண்மையில கேட்கிறது என்னன்னா உங்களோட உடம்பை பற்றி தான் கேட்கிறார்கள். How your physical health is. எப்படி உங்களுடைய உடம்பு சுகமா ஆண்டு. Isn't that right? ஓமோ இல்லையோ? Or like when people say, "Oh, I'm sick today." நேரம் சொல்வார், நான் இன்றைக்கு எனக்கு சுகம் இல்லை. For spiritually we're all sick. ஆன்மீகம் கூட சுகம் இல்லை. Spiritually we're all sick, right? ஆன்மீகமாக கூட சுகம் இல்லை. But when people say I'm sick, they don't mean spiritually, they mean physically. Their body is sick. ஆனா மக்கள் அது சொல்லும் பொழுது உண்மையில வந்து ஆன்மீகமாக இல்லை, ஆனா அது உடம்பு தான் சுகம் இல்லை. So the body is not the real person, the body is not the real self. ஆனா உடம்பு வந்து உண்மையில வந்து அது உண்மையானது நீங்கள் இல்லை, உண்மையானது அல்ல. That's crazy. பைத்தியக்காரத்தனம். It's just like, and the body is covering, it's just a covering for the soul, temporary covering for the soul. அதாவது இந்த உடம்பு வந்து உங்களோட ஆத்மாவை வந்து ஒரு தற்காலிகமா மூடி வச்சிருக்கு. Actually there are two coverings. அது உண்மையில வந்து ரெண்டு விஷயத்தால மூடி வைக்கப்பட்டுள்ளது. There's gross covering and subtle covering. அதாவது வந்து ஒன்று ஸ்தூலமாக மூடப்பட்டுள்ளது, மற்றது சூக்ஷ்மமாக மூடப்பட்டுள்ளது. So the gross covering is like when you're wearing a coat, it's like that. அதாவது ஸ்தூலம் என்பது எப்படின்னு சொன்னா நீங்கள் எப்படி ஒரு கோட்டை போட்டிருக்கிற மாதிரி. The coat is a big gross covering for your body. அதாவது அந்த கோட் வந்து உங்களோட உடம்பை வந்து பெருசாக மூடிக்கொள்ளும். And then underneath the coat, then there's more a lighter covering, the shirt. உள்ளுக்கு போட்டிருக்கிற உள்ளுக்கு போட்டிருக்கிற சூட், அந்த உள்ளுக்கு போட்டிருக்கிற சட்டை வந்து அது வந்து சூக்ஷ்மம். But they're both just temporary coverings for the soul. ஆனா இந்த ரெண்டுமே ஒரு நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு மூடப்பட்டுள்ள ஒரு பொருள். That's all. அவ்வளவுதான். And they really have nothing to do. I mean, the coat and the shirt are temporary coverings for the body. இந்த கோட்டும் இந்த உள்ளுக்கு போட்டிருக்கிற சூட்டும் வந்து ஒரு நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு தற்காலிகமான ஒரு கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. But they really have nothing to do with the body. அது வந்து உடம்போட எதுவுமே அது செய்ய போறது இல்லை. You can change coats, you can change shirts. நீங்க ஷர்ட் அல்லது கோட் எல்லாம் மாத்தி கொள்ளலாம். Your body is the same. ஆனா உங்க உடம்பு வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்க போகுது. So what if you put on a red coat? அது நீங்க ஒரு சிவப்பு கோட்டை போட்டாலே என்ன நடக்க போகுது? And then you call yourself red. நீங்கள் ஒரு சிவப்புன்னு சொல்ல போறீங்களா? Hello, how are you? What is your name? ஹலோ, எப்படி உங்களுடைய பேர் என்ன? My name is Red. என்னுடைய பேர் வந்து சிவப்பு. And then you change coats. You put on a blue coat. அதுக்கப்புறம் நீங்க மாத்திட்டு நீங்க ஒரு நீல கோட்டை போடுறீங்க. Now my name is Blue. என்னுடைய பேர் இப்பொழுது நீலம். Nice to meet you. நான் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். But these are not our real identities. இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அடையாளப்படுத்துறோம். So the gross physical body is what we call material because it's temporary. அதாவது அந்த ஸ்தூலமான உடம்பு வந்து நிரந்தரம் இல்லாத விஷயம். That besides the gross physical body, அதாவது வந்து இந்த இதுக்கு பின்னாடி அந்த ஸ்தூல உடம்புக்கு பின்னாடி gross physical body means it's made of 5 elements. இந்த இது வந்து 5 மூலங்களால் ஆக்கப்பட்டது. Earth, நிலம், water, நீர், fire, நெருப்பு, air, காற்று, and ether. and ஆகாயம். But then there's another body. அது இன்னொரு உடம்பு இருக்குது. The subtle material body, அதாவது சூக்ஷ்மமான உடம்பு, which is also temporary. இதுவும் கூட நிரந்தரம் இல்லாதது. That's the mind, அதாவது மனம், intelligence, புத்தி, and false ego. and அகங்காரம். Sometimes people think that the mind and the soul are the same. சில நேரங்களில் வந்து மக்கள் நினைப்பார்கள் மனமும் ஆன்மாவும் ஒன்றண்டு. In like modern metaphysics, they talk like that.
in modern metaphysics. அதாவது இந்த பௌதிக படிப்புகள்ல வந்து அது சொல்லப்படுது. But the mind and the soul are completely different. உண்மையில வந்து மனமும் அந்த ஆத்மாவுமே வித்தியாசமானது. Intelligence and mind are also different. அதாவது மனமும் புத்தியுமே வித்தியாசமானது. But in any case, the mind, intelligence, and false ego, these combined together make up what is called the subtle body. அதாவது மனம், புத்தி, பொய்யாங்காரம் இவ்வளவு சேர்ந்துமே ஒரு சூக்ஷ்ம உடம்பு என்று சொல்லப்படுகிறது. But that's still material. அது இருந்தும் அது வந்து ஒரு பௌதிகமானது. Your mind is not spiritual. உங்களோட மனம் வந்து ஆன்மீகமானது அல்ல. Your intelligence is not spiritual. புத்தி கூட உங்களுடைய ஆன்மீகம் கிடையாது. And your false ego is definitely not spiritual. பொய்த்தன்மையோட வந்து கட்டாயம் ஆன்மீகம் கிடையாது. Ego, the word ego, who knows what the word ego means? If anybody asks something, who did that? I did. And like No. நான் செய்தது நான் செய்த என்று சொல்லி அகங்காரம் கொள்றதுதான் அதை சொல்றேன். Okay. அது இல்லையா? What does ego mean? I am the best. Mostly studying. I am the best. Mostly this is the. எல்லாத்திலும் கூட நான் தான் தரமானது என்று நினைக்கிறது. Not exactly correct. அது சரியான பதில் அல்ல. Who else knows what? யார் வேறு யாருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு? Yes. I, mine. Not exactly. அது சரியா இல்லை. This is like a modern conception. இது வந்து The answer you're giving is a very modern Western conception. இது வந்து இந்த மேற்கத்திய இதுல வந்து நடக்கிற ஒரு கருத்து. But really, what does the word ego mean? அது உண்மையில வந்து ஈகோ என்ற கருத்து என்ன? As far as I recall, it's a Greek word. So, what is the translation of the word ego? அந்த ஈகோன்றதுக்கு என்ன உண்மையான ஒரு மொழிபெயர்ப்பு? It says that what do they say? Which says I mean they identified myself to be a body. No. The word ego. What does the word ego mean? எது உண்மையான அகங்காரம்? Myself. Always praising myself. No. You see, what all of you are doing, you're giving different definitions of false ego. அதாவது நீங்க வந்து பொய் தன்னுணர்வுக்கு வந்து நீங்க கருத்தை சொல்றீங்களோ ஆனா ஈகோன்ற அகங்காரத்துக்கு நீங்க சொல்றீங்க. You're not giving a definition of ego. அதாவது அகங்காரம்ன்றதுக்கு என்னன்னு நீங்க சொல்றீங்க. You're giving a definition of false ego. அதாவது பொய் தன்னுணர்வுக்கு தான் நீங்க சொல்றீங்க. But there are two kinds of ego. ரெண்டு விதமான அகங்காரம் இருக்கு. I'm eternal servant. Eternal servant of Lord. No. No, let me explain. Let me finish. The word ego means I am. அதாவது உண்மையில வந்து ஈகோன்றது அகங்காரம்ன்றது நான் தான். Okay? The word ego means I am. நான். Okay? Then the next question is I am what? அடுத்த இது வந்து நான் என்ன? Now if you say I am this body, நீங்க சொல்லலாம் நான் வந்து உடம்பண்டு and everything in relationship to this body, எல்லாரும் உடம்பட சம்பந்தம் தொடர்பு வச்சிருக்கிறார்கள். That's more or less what all of you answered in different ways, but you gave the same answer. அதாவது உங்களுடைய விடை வந்து சரியா அது கிட்ட தான் அப்படி இருக்குது. Your answer was more or less the same. I am this body. That's false ego. அதாவது நான் வந்து இந்த பொய் தன்னுணர்வுக்கான ஒரு மறுமொழியை தான் நீங்க எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட கொடுத்திருக்கீங்க. So in modern conversation, when people use the word ego, that's what they mean. They mean false ego. அதாவது வந்து ஈகோன்றது வந்து இந்த பௌதிக சம்பந்தமான இந்த படிப்புகள்ல வந்து சொல்லப்படுறது அது பொய் தன்னுணர்வை தான் அவர்களும் குறிக்கிறார். But there's another kind of ego. ஆனால் இன்னொரு அகங்காரம் இருக்கிறது. And that's what we call the real ego. அதுதான் உண்மையான அகங்காரம். And that is I am a pure spirit soul eternal servant of Krishna. அதாவது நான் தூய்மையான ஆத்மா இறைவனுடைய கிருஷ்ணனுடைய சேவகன். That's what you were answering. Yeah. Mataji, you understand the difference? The half only I listen, the half. Okay, I'll explain again. The word
நான் அவருக்கு விளங்குதான்னு தெரியல விளங்குதோன்னு அவ விளங்கல மீண்டும் நான் சொல்லுகிறேன். The word ego means I am. உண்மையில அகங்காரம் என்றது நான். இல்ல இல்ல ஈகோனுடைய அர்த்தம் வந்து நான் என்றதை குறிக்கிறது தான் ஈகோனுடைய அர்த்தம். You can only explain for us. I'm not understanding. Okay. The language. You can explain it. Okay. Ego means I am. That's the word ego means I am. The question is, I am what? What you described was false ego. I am the body, I am everything in relationship to the body. I am, like pride, I think you said something like that, right? That's false ego. But there's another kind of, and that's not good. But there's another kind of ego. That's real ego, which is our real identity, which means I am an eternal servant of Krishna. Okay? Okay. So, and that's the consciousness that we need to develop. அந்த உணர்வு தான் எங்களுக்கு தேவை எங்களை விருத்தி செய்யறதுக்கு. Now, if we do things always in relationship to the body, நாங்கள் வந்து எப்போ செய்கிறதெல்லாம் எங்களோட உடம்பை ஒட்டியே செய்கிறோம். then we will realize that we're bodies. நாங்கள் உடம்பையே தான் உணர்ந்து கொள்கிறோம். Which is not true. We're not bodies. அது உண்மையானது உடம்பு இல்லை என்றதே உடம்பு. But if we're always doing things to do with the body, then we'll think that we're bodies. நாங்கள் உடம்புக்கானதே நாங்கள் செய்கிறபடியா நாங்கள் உடம்பே உடம்பு அதை உண்மையான ஏற்றுக்கொள்வோம். So what are the activities of a body? உண்மையான உடம்பினுடைய செயல்பாடு என்ன? What do bodies do? என்ன உடம்பு செய்கிறது? Eating, sleeping. Yes. Basically 4 things. அடிப்படையா வந்து 4 விஷயம். Eating, சாப்பிடுது, sleeping, படுக்குது, mating, அதாவது and உடம்பு உறவு கொள்ளுது, and defending. அதாவது பாதுகாத்து கொள்ளுது. And one more. இன்னும் உண்டு. What's the one more? Acting. Making money to do those 4. காசை உண்டாக்குது, காசை உருவாக்க செய்யுது. Right? ஓமையில்லையோ? And there's still another one. இன்னும் ஒன்று இருக்கு. Who knows the other one? தெரியுமா உங்களா இருக்கும்? Lust. Football. Football. Very important. முக்கியமான. Of course, you people probably don't have anything to do with football. நீங்கள் ஒருத்தரும் ஃபுட்பாலோட செய்து கொள்றது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். You're very fortunate. அதிர்ஷ்டதாரி. Anyhow, eating, sleeping, mating, and defending. அதாவது சாப்பிடுவது, தற்பாதுகாத்து கொள்வது, மற்ற நித்திரை உண்ணுவது, மற்றது உறவு கொள்வது. And making money to do those 4 things. அதாவது காசு சம்பாதித்துக் கொள்வது. So if this is all you do, you're going to think you're a body. இதுகளை நாங்க செய்வதனால நாங்க நினைக்கிறோம் நாங்கள் தான் உடம்பு. And you're going to look in the mirror and you're going to think that's me. நீங்க பாருங்க அது நீங்க அந்த கண்ணாடியில பார்த்தா அது நான் தான். And you're going to look at your family and you're going to think they're your relatives. அந்த உங்களுடைய சொந்தங்கள் பக்கத்துல இருக்கிற பார்த்தா நீங்க உங்களுடைய உறவு மாதிரி. And you're going to be in total maya. இது வந்து உண்மையில ஒரு மாயையினுடைய. Maya means illusion. மாயை என்றது மாயை. இல்லாததை இருக்கும் என்பதா சொல்லப்படுது. Illusion means to think something is what it's not. அதாவது என்ன இல்லையோ அதை இருக்கென்று நினைப்பது. Okay? So, then how do we realize that we're pure spirit souls, not bodies? எப்படி நாங்கள் உணர்ந்து கொள்றது உடம்பில்ல நாங்கள் உண்மையான ஒரு தூய ஆத்மா? Who knows? யாருக்கு தெரியுமா? By chanting or serving Krishna. Good answer. நாங்கள் மந்திரம் சொல்வதனால் அல்லது கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதனால். Excellent answer. அது வந்து சரியான மறுமொழி. Is she the only one here who studies our philosophy? பாருங்க நீங்க வேற ஒரே ஒரு ஆள் தான் நீங்க வந்து இந்த philosophy-யை வந்து படிச்சு கொண்டிருக்கீங்க. Very good. நல்லது. Yes. We realize we're souls when we do what souls do. நாங்கள் வந்து உணர வேண்டும் அதாவது எங்களுடைய ஆன்மா வந்து என்னத்தை செய்ய வேண்டும். So that's described in the Srimad Bhagavatam. அது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கு. Canto 7. 7வது பாகத்துல விளக்கப்பட்டிருக்கு. There are 9 processes of devotional service. அதாவது 9 விதமான பக்தி சேவைகள் இருக்கிறது. Beginning with Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Beginning with hearing
chanting and remembering the glories of the Lord. ஆரம்பத்துல வந்து நாங்கள் கேட்பது சிரவணம் மற்றது சொல்லுவது மற்றது நினைப்பது. There are so many other activities also. அதுல வந்து நிறைய விதமான செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன. Any kind of service for Krishna. எதுவும் நிறைய சேவைகள் இருக்கு கிருஷ்ணாக்கு. This is devotional service. அது வந்து பக்திமயமான சேவை. When we do these activities, we realize that we're souls, not bodies. நாங்கள் இப்படியான இந்த பக்திமயமான சேவை செய்வதனால் நாங்கள் தூய ஆத்மாவை விளங்கிக் கொள்ளலாம். When we worship the deity, நாங்கள் விக்கிரக வழிபாடு, make garlands for the Lord, இறைவனுக்கு மாலை செய்து கொடுத்தல், or cook for the Lord, இறைவனுக்கு சமைப்பது, or anything else that you do for Krishna or Krishna's devotees. அதாவது ஏதாவது நீங்க கிருஷ்ணருக்கோ அல்லது கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களுக்கு செய்வதனால் will help one to realize that he's a pure spirit soul, not a body. இது நான் உடம்பல்ல, நான் உண்மையில ஒரு தூய ஆத்மான்றதை விளங்கிக் கொள்ள முடியும். So we have to do what's necessary to keep body and soul together. நாங்கள் உண்மையில விளங்கிக் கொள்ளணும் வந்து எங்களுக்கு என்ன தேவை, இந்த பாடி நாங்கள் உடம்பல்ல இந்த ஆத்மான்றதை விளங்கிக்கணும். But that doesn't take very much. அது பெருசாக தேவைப்படாது. It's not so difficult to keep அது body வந்து and soul பெரிய together. கஷ்டம் இல்லை. We do the minimum necessary. அது ஆளும் குறைந்த அளவு தேவையை நாங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம். And then the rest of the time we cultivate our understanding, our realization of ourselves as souls. அது மிச்ச நேரங்களில் வந்து நாங்கள் இந்த ஆத்மாவுடைய தொடர்புகளை வந்து நாங்கள் விருத்தி செய்து கொள்ளலாம். By engaging in devotional service. அதாவது வந்து நாங்கள் எங்களுடைய சேவையை கிருஷ்ணருள்ள ஏற்படுத்திக் கொள்வதாக Bhakti yoga. பக்தி யோகம். So this verse is about two kinds of energies. Well, this verse and the previous verse are about two kinds of energies. இந்த பதமும் இதுக்கு முதலும் உள்ள பதத்துல வந்து ரெண்டு விதமான சக்திகளை பற்றி சொல்லப்படுது. There's the material energy, ஒன்று ஜட சக்தி, which we already discussed. அது நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறோம். Which means the gross physical body and the subtle material body. அதாவது ஸ்தூல உடம்பு சூக்ஷ்ம உடம்பை பற்றி. And that's called inferior energy. அது சொல்லப்படுது inferior வெளி சக்தி. And then there's another kind of energy that's called superior energy. இன்னொரு சக்தி இருக்கு, அது வந்து மிகவும் உன்னதமான உயர் சக்தி. And that's the souls, that's us souls. அதுதான் ஆத்மா. But these souls, all of us as souls, we're very tiny. We're spiritual, but we're tiny. அதாவது இந்த ஆத்மா வந்து மிகவும் மெல்லிய. God is also spiritual. இறைவன் கூட ஆன்மீகமானவர். But he's big. ஆனால் அவர் பெரியவர். So just because we're spiritual, that doesn't mean we're God. நாங்கள் வந்து இது பெருசை பற்றி கதைக்கிறோம், ஆனால் நாங்கள் ஆன்மீகவாதியாக நாங்கள் நினைக்கிறோம் நாங்கள் கடவுள் தாங்க. Sometimes people think like that. They think God is spiritual, I'm spiritual, therefore I'm God. வந்து இறைவனும் வந்து ஆன்மீகம், நானும் ஆன்மீகம், ஆகவே நானே கடவுள். It sounds crazy, doesn't it? அது வந்து மிக ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம். But they think like that. சில பேர் அப்படி நினைக்கிறேன். It's amazing. How can you be God? அது எப்படி நீங்க ஒரு கடவுளாக முடியும்? Guarantee you, God doesn't have to use the toilet. கடவுள் வந்து டாய்லெட்டுக்கு போவது கிடையாது. You stop using the toilet and then we'll consider maybe you can be God. நீங்கள் வந்து அதை தவிர்த்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அந்த கடவுள் என்ற தன்மைக்கு வரலாம். It's like if we say the president is American. நாங்க சொல்லலாம் எங்களுடைய ஜனாதிபதி அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதி. I'm American. நானும் அமெரிக்கனை சேர்ந்தவன். Therefore I'm the president. அதனால நானும் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் சொல்லலாம். It's okay? அப்படி ஓமையா? Good logic? இது உண்மையான ஒரு தத்துவமா? Okay. So anyway. Okay. There's one example given that's very helpful to understand what our position is. இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் மூலமா விளங்கப்படுத்துறேன். We souls are part of the spiritual energy or the superior energy of the Lord. நாங்கள் வந்து உயர் சக்தியும் நாங்கள் அந்த வெளி சக்தியை பற்றியும் பார்த்தோம். But we're in a special category called marginal. இன்னொன்று வந்து நடுப்புறமான சக்தி. நடு சக்தி. Because we're tiny and therefore our tendency is to be covered by the material energy. நாங்கள் வந்து மிகவும் மெல்லியமானவடியா நாங்கள் வந்து இந்த ஜடத்தால வந்து மூடப்பட்டிருக்கோம். Just like if you imagine a beach
இது வந்து ஒரு நடு இல்ல நீங்க ஒரு கடலை பத்தி யோசிச்சு பாருங்க. கடல் இருக்கு இல்லையா? கடலை பத்தி யோசிச்சு பாருங்க. Okay? So, the beach is actually part of the land. கடல் வந்து ஒரு நிலத்தினோட ஒரு பகுதி. Right? Everybody agrees? Okay? And the land is very big. ஆனால் நிலம் வந்து மிகவும் பெருசு. But when the tide comes in from the ocean, when the tide, you know what tide is? Wave. No, tide. Tide. There's a same tide and time, wait for no man. You know? Yeah, அலைகள் வரும்போது There's a certain time of the day when the tide comes in, the ocean tide. அதாவது வந்து பெரிய அலை வரும் பொழுது So it covers the beach. அது வந்து இந்த கடலை மூடுது. இல்ல கரையை மூடுது. கரையை மூடுது. Is this understandable? Yes, sir. Okay. இல்ல அது என்னன்னா நடுவுல இருக்கு பிரபு அது வந்து. The beach is normally part of the land. ஆனால் கடல் வந்து நிலத்தினோட ஒரு பகுதி தான் இன்னொரு. When the tide comes in at a certain time of day, it covers the beach with water. அது வந்து தண்ணியால வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல வந்து அந்த அலை வரும் பொழுது வந்து அந்த குறிப்பிட்ட நாள்ல அந்த அதை கரையை மூடுது. The beach is still part of the land. ஆனா கடல் வந்து இல்ல கரை வந்து இன்னும் நிலத்தோட சம்பந்தப்பட்டது. The beach is still part of the land. கடல் வந்து நிலத்தினோட ஒரு பகுதி. But it's temporarily covered by the water. ஆனா ஒரு தற்காலிகமா வந்து தண்ணியால வந்து அது மூடப்பட்டிருக்கு. So in the same way, we are eternally of the same nature, the same quality as Krishna. நாங்கள் கூட அதே மாதிரி தான் நாங்களும் அந்த கிருஷ்ணருடைய அந்த தன்மையை ஒத்திருக்கிறோம். But because we're tiny, we tend to be covered by the material energy. நாங்கள் வந்து ஒரு சின்ன பகுதி அது வந்து நாங்க ஜடத்தால வந்து நாங்க மூடப்பட்டிருக்கிறோம். Therefore we always have to protect ourselves. அதனால வந்து நாங்கள் எங்களை வந்து பாதுகாக்க வேண்டியது. You see, the beach can't choose whether to be covered by the water or to be not covered by the water. Beach cannot. இல்ல பீச் இல்ல பிரபு சொல்ற வந்து அந்த கரை இருக்கு தானே அது அந்த கரை தான் நாங்க நடு சக்தின்றார் வந்து அந்த கரை வந்து தண்ணியாலையும் மூடலாம் நிலத்தாலையும் மூடலாம். இது வந்து அது வந்து மண்ணு தான் நாங்க இருக்கு வந்து அதான் பீச்ன்றார் வந்து அவர் அதான் அந்த கரை தான் அந்த கரையில தான் நாங்கள் வந்து தண்ணியால வார நேரம் வந்து தண்ணி எங்களை மூடப்படுது. அப்ப நாங்கள் அலைகள் வருது தானே அலைகள் வந்து அந்த கரையை மூடப்படுது இல்லாட்டி அது நிலமா தான் இருக்குது வந்து. Is anything getting communicated here? அதாவது விளங்கி கொண்டதா உங்களுக்கு? Yeah? Okay. I'm glad you're not confused because I'm getting confused. Okay, so anyway, the beach doesn't have a choice. அதாவது கடல் வந்து எந்த விதமான தெரிவையும் செய்ய முடியாது. But we have a choice. ஆனா நாங்கள் வந்து தெரிவு செய்யக்கூடியதா இருக்கும். We can decide not to be covered by the tide. நாங்கள் வந்து தீர்மானிக்கலாம் நாங்கள் அதால மூடப்படலாமா மூடப்படலாமா. And in order to keep the tide back, we have to keep ourselves always in Krishna consciousness. நாங்கள் வந்து அதால பின்னால வரும் பொழுது நாங்கள் வந்து எந்த நேரமும் கிருஷ்ணருடைய உணர்விலே இருக்கலாம். Always engaged in bhakti yoga. நாங்கள் எந்த நேரமும் பக்தி யோகத்துல வந்து ஈடுபடலாம். Okay? Everybody agree? உங்களுக்கு விளங்கி கொள்றீங்களா? All in favor, raise your hands. உங்களுக்கு விளங்கி கொண்டா கை உயர்த்துங்க. Almost unanimous. You know what unanimous means? Almost everyone. Not everyone, almost everyone. Some people didn't raise their hand, I don't know. Okay, therefore you have to follow up on that by engaging yourself in Krishna consciousness. Okay, any questions? That you told that mind and intelligence is different. Yes. I'm confusing. I don't understand clearly. Okay. Can you explain it again? That's a good question. மனமும் புத்தியும் வந்து வித்தியாசம் என்று சொன்னீங்க. ஆனா அது எனக்கு விளங்கல என்னன்னு சொல்லி விளங்கப்படுத்த முடியுமா? You understand, Tommy? Yeah. Okay. Yeah, very good question. Excellent question. நல்ல ஒரு கேள்வி. The mind and the intelligence have different activities. மனமும் அந்த புத்தியும் வந்து வித்தியாசமான செயல்பாட்டை கொண்டது. The business of the mind is accepting and rejecting.
அதாவது மனம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் நிராகரிக்கும். The mind has to do with emotion. மனம் வந்து ஒரு உத்வேகத்துல வந்து செயல்படும். Like what you feel like doing. நீங்க என்னத்தை நினைக்கிறீங்களோ அதை செய்ய தூண்டும். I feel like doing this, I don't feel like doing that. எனக்கு இது செய்ய விருப்பம் வரும், இது செய்ய விருப்பம் வராது. I like this, I like that. இது விரும்பும், அது விருப்பம் இல்லை. This is the mind. இதுதான் மனம். But with the intelligence, there's the quality of rationality, of logic. அதாவது புத்தி வந்து அது சரியாக தீர்மானிக்கும். There's reason involved. அதுக்கு பின்னால வந்து காரணங்கள் இருக்கு. On the mental platform, there's no reason. அதாவது மனதுக்கு வந்து எந்த விதமான காரணமும் இருக்காது. It's just because you feel like. அது வந்து உங்களோட விருப்பம். Like somebody asks you, why are you doing that? உதாரணமா உங்களை கேட்டா ஏன் இதை செய்யறான்டா? Because I feel like it. நான் அதை விரும்புகிறேன், அதை செய்யுது. That's the mind. அதான் மனம். But on the intellectual level, one considers, should I do this or should I not do this? அறிவுபூர்வமா செய்யறேன்னு சொல்லிச்சேன்னா நான் அதை செய்யலாமா, நான் அதை செய்ய முடியாதான்றதை அதை யோசிக்கும். The concept of reason then is introduced. அதுக்கு ஒரு காரணத்தை வந்து அது கேட்கும். You understand? Yeah. So and the concept of let's say morality. அது வந்து உண்மையான விஷயத்தை அது கேட்கும். அது Good and bad, right and wrong. நல்லது கூடாது, சரி பிழை. On the mental platform, those things are not considered. மனதை பொறுத்தவரையில் அப்படியான விஷயத்தை அது யோசிக்காது. It's just what you feel. அது என்னத்தை நீங்க உணர்றீங்களோ அதை செய்ய தூண்டும். Now the thing is that let's say the border between the mind and intelligence is a little bit seems sometimes vague. What vague means? It's not so clear. It's not so precise. Or it seems not so precise. தம்ம தெளிவா இல்லாம இருக்கிறது மனமும் புத்தியும். So therefore sometimes something appears to be on the intellectual platform, but actually it's on the mental platform. சில நேரங்களில் வந்து அந்த புத்தி மாதிரி நாங்கள் புத்திகரமாக செய்கிற மாதிரி தெரியும், ஆனால் அது இல்லை, அது மனத்தின்படி தான் நடக்கும். Because for both you're thinking. அதாவது ரெண்டும் ஒன்றா நினைக்கிற மாதிரி. You're thinking on the mental platform, you're thinking on the intellectual platform. அதாவது ரெண்டும் மனதின் அளவிலேயும் நினைக்கிறது, புத்தியின் அளவிலேயும் யோசிக்கிறது. But they're two completely different kinds of thinking. ரெண்டும் முற்றிலுமாக வித்தியாசமான ஒரு செயல்பாடு. You understand the difference? It's an important difference. இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம். We should not live our lives according to our minds. நாங்கள் எங்களுடைய மனம் போன போக்கில் வாழக்கூடாது. Because the mind betrays us. மைண்ட் வந்து அது எங்களை ஏமாத்துது. எங்களை ஏமாத்துது. It will mislead us. அது எங்களை தப்பான வழியில கொண்டு போகும். Like Srila Prabhupada said, liking today means disliking tomorrow. இன்றைக்கு எனக்கு விருப்பமானது நாளைக்கு விருப்பம் இல்லை. Okay, got that? Liking today means disliking tomorrow. No? Yeah. But did he translate it right? Yeah. Okay. So, but intellectual platform is different. அதாவது அறிவுபூர்வமா பார்க்கிறது வந்து அதனுடைய தன்மை வேற. There's no stability on the mental platform. அதுல வந்து அந்த மனதள நிலை இல்லை. The mental platform is like riding a roller coaster. You know what a roller coaster is? இப்ப மேலே கீழ போயிட்டு இருக்கும் அப்படியே நீங்க அந்த நீங்க ஓடுவீங்க அப்ப இதுல. Your life is going like this because you're always just following how you feel. உங்களுடைய உணர்வு நீங்கள் செயல்படுவீங்க. And you feel different at different times. வித்தியாசமான நேரத்துல வித்தியாசமான உணர்வுகள். So your life is going woo woo மேல போகும், பேந்து கீழே வரும், பேந்து மேல போகும். Anybody have this experience? உங்களுக்கு யாருக்காவது அப்படியான அனுபவம் இருக்கா? It may be interesting. அது சில நேரங்கள்ல ஆர்வமா இருக்கும். How many of you have ever ridden a roller coaster? யாருக்கு அதுல அந்த ஏறுறங்கள்ல Be honest. Have you ever ridden a roller coaster? Okay. Can you imagine trying to be peaceful on a roller coaster? நீங்க அந்த அதுல போகும்போது அதுல அமைதியை நீங்க உணர்கிறீங்களா? உணர்ந்திருக்கிறீங்களா? It may be interesting or exciting, but you're not going to be peaceful. அதாவது வந்து அது எந்த விதமான அமைதியும் கிடைக்காது. அமைதி அதுல கிடைக்காது.
All the time. Woo, woo, woo. So only when we live our life according to philosophy, Krishna conscious philosophy, then our lives can be stable and peaceful. And then we can actually experience real happiness too. You can't experience real happiness on the mental platform. It's not possible. The mental platform will always cheat you. It sometimes appears to be happiness, but it ends very quickly. Okay? Okay, one more question. Only one. No answer, just question. Oh, answer too, okay. Although we become Krishna conscious and for a long period, I mean certain decades, but still we couldn't give up this kama, krodha, all these six bad. Yeah. And how you recommend? I mean why it is always comes and it goes automatically because sometimes in purport of Prabhupada says, I mean it goes automatically, but still it's still there. I mean how you can say and to improve this. இதுல என்ன கேள்வின்னு கேட்டா நாங்கள் இறைவனுக்கு சேவகனாக ஆகியும் கூட இந்த காம குரோதம் பெருமை இதுல இருந்து நாங்கள் விடுபடுறதுக்கு சரியான கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கோம். இதை எப்படி நாங்கள் விடுபடுறது? ஏன்னா சில பிரபாத சில இடங்களில் சொல்றார் அது தானாக போகும்னு சொல்லி, அப்படியும் நாங்கள் போகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அவட்ட கேட்டேன். It takes time. காலம் எடுக்கும். We have to be patient. நாங்கள் அமைதியா இருக்கணும். For instance, how long have you been chanting Hare Krishna? நீங்கள் எவ்வளவு காலமா ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லுறீர்கள்? கிட்டத்தட்ட 18 வருஷம், 18 years. Okay. Translate. 18 வருடங்களாக சொல்லுவார். And how long have you been in the material world? நீங்கள் எவ்வளவு காலமா இந்த ஜட உலகில் இருக்கிறீர்கள்? 26 years. 26 வருடங்கள். 46 years, sorry. 46. 46 வருடங்கள் இருக்கிறேன். No, that's not correct. அது சரியானது இல்ல. You've been in the material world for many millions of lifetimes. நீங்கள் இந்த ஜட உலகில் நிறைய மில்லியன் கணக்கான வருடங்கள் இருக்கின்றீர்கள். And now you've just been chanting Hare Krishna 18 years. நீங்க இப்ப 18 வருஷம் தான் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்றீங்க. Yeah, our tendency is we want instant results. இந்த உடனடியான ஒரு பதில் எதிர்பார்க்கிறீங்க செயல்பாடு. This is especially in this kind of generation we live in. அதாவது விசேஷமாக இந்த வாழ்க்கையில நாங்கள் அதை like if you have a computer, for example. உதாரணமாக உங்கள்ட்ட கம்ப்யூட்டர் இருந்தா if your computer doesn't boot up in 10 seconds, you become upset. நீங்க ஒரு 10 செகண்ட்ல கம்ப்யூட்டர் அது வேலை செய்யாட்டி நாங்கள் அப்செட் ஆகிறோம். What is this? I have other things to do. I can't spend all day waiting for this computer to get going. நான் நிறைய விஷயங்கள் செய்யணும். நான் இப்ப இந்த கம்ப்யூட்டருக்காக நான் வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கேன். அது 10 seconds. Oh. 10 செகண்ட் நான் எவ்வளவு primitive computer. இது என்ன கம்ப்யூட்டர் ஆயிடுச்சு. Last year's model, already ancient. பழைய காலத்து கம்ப்யூட்டர். So we want everything in a hurry. நாங்கள் எல்லாமே ஹரியில நிக்கிறோம். உடனடியாக. Like what I sometimes call microwave solutions. அதாவது நான் சொல்றது microwaves தீர்மானம். Nobody likes to cook these days. அது இப்பொழுது சமைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. You just buy some pre-packaged thing and put it in the microwave. அதாவது சமைக்காம பாக்கெட்டாவே மைக்ரோவேவ்ல வச்சு சுடு காட்டும். 60 seconds later you have dinner. 60 செகண்ட்ல முடிஞ்சது சாப்பாடு. Voila. Right? சாப்பாடு ரெடி. So we're impatient, that's our problem. So we have to just proceed with the process. Methodically. And patiently. There's a saying that enthusiasm
without patience is passion. ஆர்வம் காத்திருக்காம வர ஆர்வம் வந்து அதை சொல்றது ஒரு வெளிப்புற கவர்ச்சியா தான் இருக்கு. கவர்ச்சி, ஒரு ஆட்டம், ஆட்டம். That was a lot of words. Passion is the passion. I just used a few words. Enthusiasm without patience is passion. ஆர்வம் இல்லாத ஒரு பொறுமை அது ஒரு ரஜோகுணம், passion. But patience without enthusiasm is laziness. அதாவது வந்து ஒரு ஆர்வம் இல்லாமல் நாங்கள் பொறுமையா இருக்கிறதும் வந்து அது ஒரு சோம்பேறித்தனம். Does that understand? I understand. Okay. So we have to be enthusiastic to make progress in spiritual life. நாங்கள் வந்து இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து ஆர்வமாக இருக்க வேண்டும். But we have to be patient also. நாங்கள் பொறுமையாகவும் இருக்க வேண்டும். Patient with ourselves and with others. நாங்கள் வந்து எங்கள் மூலமாகவும் மற்றவங்கள்ட்ட நாங்கள் பொறுமையாக இருக்கோம். That's the mode of goodness. அதான் வந்து உண்மையான ஒரு சாத்வீகமான குணத்தை. Only from the mode of goodness can we progress spiritually. நாங்கள் வந்து சாத்வீக குணத்தை அடையும் பொழுதுதான் நாங்கள் அந்த ஆன்மீக நிலையை எட்ட முடியும். So, yeah, it takes time. இது நேரம் எடுக்கும். Keep working at it. As அந்த செயலை செய்து கொண்டு Srila Prabhupada said that whatever you practice, you get better at it. பிரபுபாதா சொல்லியிருக்க நீங்கள் எதை பயிற்சி செய்கிறீங்களோ அதுதான் பிரமாணம். So we're practicing devotional service. நாங்கள் பக்தி சேவையில் வந்து நாங்கள் பயிற்சியில் இருக்கோம். We're trying to get better. நாங்கள் அந்த மெதுவாக புறமாக வரலாம். Okay? Thank you. It's a perfect process. வந்து பக்குவமான ஒரு செயல்பாடு. All we have to do is stay in the process. நாங்கள் இந்த நேரம் வந்து இந்த செயல்பாட்டில் இருக்கிறது. Prabhupada gives the example of a mango. பிரபுபாதா ஒரு மாம்பழத்துக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுத்தார். The mango on the tree may be green, it may be young and green mango. மரத்தில் இருக்கும் பொழுது மாம்பழம் வந்து காய் அல்லாட்டி பிஞ்சு. But it's still a mango. ஆனால் இருந்தாலும் அது மாம்பழம், மாங்காய். Later on, it becomes a ripe and juicy mango. அது பேர்ந்து லேட்டாக போன பிறகு அது வந்து பழமாகி வரும். Beautiful red, yellow and orange color. அது வந்து மிகவும் அழகிய orange கலராகவும் அல்லாட்டி மஞ்சள் சிவப்பு கலரில் வரும். Very sweet and juicy. அது வந்து மிகவும் இனிப்பும். Now, we may be more attracted to the yellow, red and orange sweet and juicy mango. நாங்கள் மிகவும் வந்து அந்த பழமான அந்த மாம்பழத்தில் தான் நாங்கள் மிகவும் ஆர்வப்பட்டோம். And the green mango, we think, what use is a green mango? நாங்கள் பச்சை மாங்காய் நினைக்கிறது இது பிரயோஜனம் இல்லையே. And the green mango might be thinking, I don't want to be a green mango, I want to be a nice red and yellow and orange juicy mango. ஏன்னா பச்சை மாங்காய் நினைக்கலாமே, நான் எடுக்கலும் இந்த பச்சை மாங்காய் இருக்க நானும் பழமாகிறோம் மட்டும் நினைக்கிறோம். But he will become red and yellow and orange and juicy and sweet. ஆனால் அது ஆறுலாம் பின்னாடி வந்து அது பழமாக வரும். All he has to do is stay on the tree. ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் அந்த மரத்தில் அது தங்கி இருக்கவும். And gradually he'll become ripe and juicy and sweet. அது மெதுவாகவே அது பழமாகி வரும். So that's our position. We're like the green mangoes. நாங்களும் அதே மாதிரி தான், நாங்களும் அந்த பச்சை மாங்காய் மாதிரி தான். We're mangoes, but we're just not ripe. நாங்கள் வந்து மாங்காய் இன்னும் பழமாகவில்லை. All we have to do is stay in the process. நாங்கள் இந்த முறை இந்த செயலில் நாங்கள் இருக்கவும். It's a perfect process. அதாவது பக்குவமான இந்த செயல்பாடு. And then the result will be good. அந்த விடை வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கும். Okay? Thank you. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai.